Bhaktivedanta Swami Prabhupada ki Iskon Sanstapacharya Srila Prabhupada ki Jayam Vishnu Pada Paramahamsa Parivrajya Acharya Ashtottara Sri Srimati Bhaktivedanta Saraswati Goswami Prabhupada ki Ananta Koti Vaishnava Vrinda ki Namacharya Srila Haridas Thakur ki Prem Sikho Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Sri Radha Krishna Gopa Gopinath Shyama Kunda Radha Kunda Giri Govardhan ki jai Vrindavan Dham ki jai Navadev Dham ki jai Kamkamani ki jai Yamunamai ki jai Tulasi Devi ki jai Bhakti Devi ki jai Samaveta Bhakta Vrinda ki jai Sri Rādhāṣṭāmi Mahotsava ki jai Srimati Rādhāṛani ki jai Sri Thakurani Rādhāṛani ki jai Gaura Premanande Gloria a los devotos orientales. Oh, gloria to the Assembled Devotees. Toda gloria a los devotos orientales. Toda gloria a Sri Guru y Gauravani. Namo Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Vishnu Bhakti-yoga Swami Nityananda Saraswati Devi Gauravani Acharya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Radha Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama. Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda. Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda. Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda. Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda. Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda. Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda. Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Thank you. Gracias. So we will read from Sri Chaitanya Charitamrita Adi Leela, chapter 1, text 5, and the same verse, chapter 4, text 55. Vamos a leer el Chaitanya Charitamrita Adi Leela, primer capítulo, el verso 5, que es el mismo que el capítulo 4, el verso 55. Translation purport, traducciones y significados por su divina gracia, Arte Bhaktivedanta Swami Prabhupada. So this is the verse, este es el verso. It's composed by Srila Swarup Damodar Goswami, the personal secretary of Sri Chaitanya Mahaprabhu. Fue compuesto por Srila Swarup Damodar Goswami, el secretario personal de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Radha Krishna Pranaya Vikriti Ladini Shakti Rasmat. Radha Krishna Pranaya Vikriti Ladini Shakti Rasmat. Ekatmanavapi Bhuvi Pura Deha Vedam Gatau Tau. Ekatmanavapi Bhuvi Pura Deha Vedam Gatau Tau. Chaitanyakyam Prakatam Aduna Tatvayam Chaikyam Aptam. Chaitanyam Prakatam Aduna Tatvayam Chaikyam Aptam. Radha Bhava Dyuti Suvalitam Naumi Krishna Swarupam. Radha Bhava Dyuti Suvalitam Naumi Krishna Swarupam. Radha Krishna Pranaya Vikriti Ladini Shakti Rasmat. Radha Krishna Pranaya Vikritir Ladini Shakti Rasmat. Ekatmanavapi Bhuvi Pura Deha Vedam Gatau Tau. Ekatmanavapi Bhuvi Pura Deha Vedam Gatau Tau. Chaitanyakyam Prakatam Aduna Tatvayam Chaikyam Aptam. Chaitanyam Prakatam Aduna Tatvayam Chaikyam Aptam. Radha Bhava Dyuti Suvalitam Naumi Krishna Swarupam. Radha Bhava Dyuti Suvalitam Naumi
Srimati Radharani, Krishna, Sri Krishna, Pranaya, of love, de amor, Vikriti, the transformation, la transformación, Ladini Shakti, pleasure potency, potencia de placer, Asma, from this, de esta, Eka Atmanao, both the same in identity, ambos de la misma identidad. Api, although, aunque, Bhuvi, on earth, en la tierra, Pura, formally, previamente, Deha Vedam, separate forms, formas separadas, Gatao, obtained, obtenidas. Tao, those two, esas dos. Chaitanya, Akyam, known as Sri Chaitanya, conocido como Sri Chaitanya. Prakatam, manifest, manifiesta. Aduna, now, ahora. Tatvayam, the two of them, ambos. Cha, and he. Aikyam, unity, unidad. Abdam, obtained, obtenida. Radha, of Srimati Radharani. Bhava, mood, sentimiento. Beauty, the lustre, el brillo. Subalitam, who is adorned with, que está adornada con. Now me, I offer my obeisances, ofrezco reverencias. Krishna Svarupam, to him who is identical with Sri Krishna, ante él que es idéntico al Señor Krishna. Translation, traducción. The loving affairs of Sri Radha and Krishna are transcendental manifestations of the Lord's internal pleasure-giving potency. Las relaciones de amor de Sri Radha y Krishna son manifestaciones trascendentales de la potencia interna dadora de placer del Señor. Although Radha and Krishna are one in their identity, previously they separated themselves. Aunque Radha y Krishna son uno en su identidad, se separaron previamente. Now these two transcendental identities have again united in the form of Sri Krishna Chaitanya. Ahora esas dos identidades trascendentales se han unido de nuevo en la forma de Sri Krishna Chaitanya. I bow down to him who has manifested himself with the sentiment and complexion of Srimati Radharani, although he is Krishna himself. Yo me postro ante él que se ha manifestado con el sentimiento y el color corporal de Srimati Radharani, aunque es Krishna en persona. So this verse is explained by Srila Prabhupada in the 4th chapter, where the confidential reasons of Chaitanya Mahaprabhu's appearance are described. Srila Prabhupada explica este verso en el capítulo 4, donde se describen las razones confidenciales de la aparición de Sri Chaitanya Mahaprabhu. So this is the first of a series of verses. Es el primero de una serie de versos. Radha Krishna Eka Atma Dui Dehadari Anyonya Vilasa Rasa Asvadana Kari. Radha and Krishna are one and the same, but they have assumed two different bodies. Radha y Krishna son uno y el mismo, pero han asumido dos cuerpos. Thus they enjoy each other, tasting the mellows of love. Así gozan uno de otro, saboreando las dulzuras del amor. In the purport, Prabhupada explains, in el significado, Srila Prabhupada explica, the two transcendental entities, Radha and Krishna, are a puzzle to materialists.
las dos entidades trascendentales, Radha y Krishna, son un enigma para los materialistas. The above description of Radha and Krishna from the diary of Srila Swarup Damodar Goswami is a condensed explanation. La descripción anteriormente mencionada de Radha y Krishna del diario de Srila Swarup Damodar Goswami es una explicación condensada. But one needs great spiritual insight to understand the mystery of these two personalities. Pero se requiere una profunda comprensión espiritual para entender el misterio de estas dos personalidades. One is enjoying in two. Uno está disfrutando en dos. Sri Krishna is the potent factor, and Srimati Radharani is the internal potency. Sri Krishna es el factor potente y Srimati Radharani es la potencia interna. According to Vedanta philosophy, there is no difference between the potent and the potency. They are identical. La filosofía Vedanta explica que no hay diferencia entre el potente y la potencia. Son idénticos. We cannot differentiate between one and the other any more than we can separate fire from heat. No podemos diferenciar uno de otro más de lo que podríamos separar el fuego del calor. So that's a common comparison that is given to explain the philosophy of Achintya Veda Tattva. Es un ejemplo común que se da para explicar la filosofía de Achintya Veda Tattva. Simultaneously one and different, simultáneamente uno y diferente, which is not possible according to material logic or mundane logic, algo que no es posible según la lógica mundana. So fire is the closest material entity we can give as an example. El fuego es quizás la entidad material más apropiada para dar ese ejemplo. If one has heat and light, actually, then there must be fire. Heat and light cannot exist without fire. Cuando hay luz y calor, tiene que haber fuego. No puede haber luz y calor sin fuego. And if there's fire, there must be light and heat. Y si hay fuego, hay calor y luz. It may manifest, here we have an example of a blazing fire. Aquí tenemos un ejemplo de un fuego que está ardiendo. Electricity is also fire. ¿No? La electricidad también es fuego. We know, even light bulbs, if you touch, they are warm. Incluso las bombillas, cuando las tocamos, hay calor. So, Prabhupada continues to explain this in this purport, that everything in the Absolute is inconceivable in relative existence. Que en la existencia relativa todo lo relacionado con el Absoluto es inconcebible. Therefore, in relative cognizance, it is very difficult to assimilate this truth of the oneness between the potent and the potency. Por lo tanto, en el conocimiento relativo es muy difícil asimilar esta verdad de la unidad entre el potente y la potencia. The philosophy of inconceivable oneness and difference propounded by Lord Chaitanya is the only source of understanding for such intricacies of transcendence. La filosofía de la unidad y la diferencia inconcebibles propuesta por Sri Chaitanya es la única fuente de comprensión para estas complejidades del reino trascendental. So, without having a grasp of Achintya Veda philosophy, this all doesn't make sense. Sin entender, tener alguna comprensión de esa filosofía de simultáneamente uno diferente Achintya Veda Tattva, no es posible entender nada acerca de esa realidad. And then Prabhupada continues to say, continua,
Therefore, ordinary people who have no spiritual realization do not understand Krishna's embracing Radharani. Por lo tanto, las personas comunes que no tienen una visión espiritual no entienden los abrazos de Krishna a Radharani. So therefore, generally we don't talk about this. Por lo general no hablamos de eso. They don't understand his embracing or dancing of Krishna with the cowherd girls in the rasa dance. No entienden los abrazos de Krishna o su danza rasa con los pastorcillos de vacas, because they consider these pastimes in the light of mundane lust, porque ellos consideran esos pasatiempos desde el ángulo de la lujuria mundana. They foolishly think that Krishna is like one of us, and that he embraces the gopis just as an ordinary man embraces a young girl. Piensan tontamente que Krishna es como nosotros y que abraza a las gopis del mismo modo que un hombre común abraza a una muchacha. To avoid such errors, we should understand what Radha Krishna actually is. Para evitar tales errores debemos comprender lo que es Radha Krishna realmente. Radha and Krishna display their pastimes through Krishna's internal energy. Radha y Krishna manifiestan sus pasatiempos mediante la energía interna de Krishna. The pleasure potency of Krishna's internal energy is a most difficult subject matter. La potencia de placer de la energía interna de Krishna es un tema sumamente difícil. And unless one understands what Krishna is, one cannot understand it. Y a menos que comprender lo que es Krishna, no se puede entender. Krishna does not take any pleasure in this material world, but he has a pleasure potency. Krishna no obtiene placer alguno de este mundo material, sino que tiene una potencia de placer. Now, in this connection, actually on various occasions in this lecture, Srila Prabhupada quotes, summarizes Jiva Goswami. En relación con esto, Srila Prabhupada en diferentes ocasiones, diferentes clases, él cita indirectamente, resume lo que dice Srila Jiva Goswami. Now, Jiva Goswami gives the following argument. Srila Jiva Goswami da el siguiente ejemplo. He says, as Krishna is Parabrahman, as Arjuna says in Bhagavad Gita, Parabrahma, Paramdhama, Pavitra, Paramdhama. So Krishna is el Brahman Supremo, tal como Arjuna confirma o afirma en Bhagavad Gita. So, in the material world, those who try to understand or come to the point of Brahman realization, they undergo severe austerities. En el mundo material, las personas que quieren alcanzar una comprensión del Brahman, ellos llevan a cabo severas austeridades. Then finally, they may come to experience Brahma Ananda, the bliss that is conceived in Brahman realization. And finalmente pueden llegar a experimentar Brahma Ananda, la bienaventuranza que se percibe en la realización del Brahman. And we also have, confirming this Rishabdev to his sons, también tenemos una confirmación de esto en las instrucciones de Rishabdeva a sus hijos. Tapo divyam putrakayena satvam shrudye brahma saukyam plananta. Tapo divyam, tapasya, austerity, will lead to purification of the heart and then the experience of Brahma Sukha, spiritual happiness which is unlimited. So the tapasya, la austeridad, va a limpiar el corazón y finalmente uno puede llegar a experimentar
Brahma Sukha o la felicidad espiritual, que es ilimitada. So now Jiva Goswami's argument is, if it is necessary to practically become completely detached from the material world, el argumento de Jiva Goswami es, si es necesario desapegarse por completo del apego, o sea, de la atracción al mundo material, in order to come to the Brahman, para llegar al Brahman. So how is it possible or logical that Supreme Brahman will find pleasure in the material world? Entonces, ¿cómo puede ser? ¿Cuál es la lógica que el Brahman Supremo va al mundo material para experimentar felicidad? So therefore, Krishna's pastimes are not like mundane dancing of boys and girls. Entonces, los pasatiempos de Krishna no son como el baile en el mundo material de muchachas y muchachos. So, but, because we are part and parcels of Krishna, we have that same tendency. That's natural, ¿no? Porque somos partes integrales de Krishna. Tenemos esa misma tendencia, y en el mundo material, pues, we tried in the material world to imitate, intentamos de imitarlo en el mundo material, and there's some pleasure sometimes, y hay algo de placer a veces. Normally after some time it becomes a little bitter, después de un tiempo se vuelve un poco amargo, but then we chew again and we get a few drops more of some sweetness. Entonces masticamos un poco más y sacamos un par de gotas más de dulzura. So we are trying to have that same pleasure potency in matter, in material elements. Intentamos de obtener ese mismo placer dentro de la materia, but Krishna, this is now Prabhupada speaking, he says Krishna doesn't make such a mistake. Krishna no comete tal error. The object of Krishna's pleasure potency is Radharani. El objeto de la potencia de placer de Krishna is Radharani. And Krishna exhibits his potency as Radharani and then engages in loving affairs with her. And Krishna manifiesta su potencia en la forma de Radharani y entonces establece una relación de amor con ella. Es decir, in other words, Krishna does not take pleasure in this external energy. Krishna no obtiene placer en la energía externa, but exhibits his internal energy, his pleasure potency, as Radharani and then enjoys with her. Él muestra su energía interna, su potencia de placer en la forma de Radharani y entonces disfruta con ella. Thus, Krishna manifests himself as Radharani in order to enjoy his internal pleasure potency. Así, Krishna se manifiesta como Radharani para disfrutar de su potencia interna de placer. Of the many expansions, and incarnations of the Lord, de las muchas extensiones, expansiones y encarnaciones del Señor, this pleasure potency is the foremost and chief. Esa potencia de placer es la primera y principal. In the introduction to Chaitanya Charitamrita, Prabhupada describes this in terms so we can understand. En la introducción a Chaitanya Charitamrita, Srila Prabhupada explica eso en términos para que nosotros podemos entenderlo. He puts it like, when Krishna wanted to enjoy, he manifested himself as Radharani. Cuando Krishna quiso disfrutar, se manifestó a sí mismo como Radharani. So, finally, it is actually the potent enjoying with his own potency, or the Shaktiman enjoying with his own Shakti. ¿No? O sea, en última instancia es que la fuente de potencia disfruta con su propia potencia, Shaktiman y Shakti. So, and from this point of view,
there cannot be any wrong, ¿no? De este punto de vista no puede haber ningún, no error, sino... Nada malo. Sí, nada malo, ningún error. But why we say this? Because there is, of course, criticism. ¿Por qué decimos eso? Porque hay crítica. Even amongst spiritualists, there's sometimes a certain type of criticism. ¿No? Incluso entre los espiritualistas hay cierta crítica, especially in connection to Srimati Radharani, ¿no? Especialmente en relación con Srimati Radharani, because well, we know Krishna, he marries, right? Well, sabemos que Krishna se casa. He doesn't just marry one wife. No se casa con una esposa. He, and not just two or three, no dos o tres, 16,108. 16,108. That's a scandal. No, it's an escándalo. But then he has girlfriends in another place. Pero luego tiene amigas, amantes en otro lugar. Completely unacceptable, ¿no? Completamente inaceptable. So that's the mundane vision. Esa es la visión mundana. So to counteract this, the explanation, then we have to go to tattva. You can't just look at rasa, you become confused. No solamente podemos ver el rasa, entonces nos confundimos. Tenemos que ir al tattva, a la realidad, la verdad, reality, truth, which means actually it's all Krishna. ¿No? En la realidad todo es Krishna. There's no difference. Therefore it was said there's no difference between the energy and the energetic. Que no hay diferencia entre la energía y la fuente de la energía. So yeah, let's go to the next idea then. So therefore we can say that Radharani is not separate from Krishna. No? Radharani no está separada de Krishna. Radharani is also Krishna. Radharani también es Krishna. For there's no difference between the energy and the energetic. Porque no hay diferencia entre la energía y la fuente de energía. Without energy, there's no meaning to the energetic, and without the energetic, there's no energy. No, sin energía no hay sentido para la fuente de energía, y sin fuente de energía no hay energía. Similarly, without Radha, there's no meaning to Krishna, and without Krishna, there's no meaning to Radha. Igualmente, sin Radha no hay sentido para Krishna, y sin Krishna no hay sentido para Radha. So then, next step is this. Now we will quote from Chaitanya Charitamrita, same chapter 4, the next verses that come after this Radha Krishna Pranaya. Ahora vamos a citar más versos que vienen después de este verso que hemos citado al principio. Now, to enjoy rasa, they have appeared in one body as Lord Chaitanya Mahaprabhu. Ahora, para disfrutar el rasa, han aparecido en un cuerpo como Sri Chaitanya Mahaprabhu. Therefore, I shall first delineate the position of Radha in Krishna, and from that description, the glory of Lord Chaitanya will be known. Por lo tanto, primero esbozaré la posición de Radha y Krishna. A partir de esta descripción se conocerá la gloria del Señor Chaitanya. Srimati Radhika is the transformation of Krishna's love. She is his internal potency, Ladini. Srimati Radhika es la transformación del amor de Krishna. Ella es su energía interna llamada Ladini. That Ladini energy gives Krishna pleasure and nourishes his devotees. Esa energía Ladini da placer a Krishna y nutre sus devotos. Now here in this purport, Prabhupada again, he quotes Jiva Goswami. También aquí en ese significado, Prabhupada cita Jiva Goswami,
Jiva Goswami has elaborately discussed the Ladini potency in his Priti Sandarbha. Jiva Goswami ha hablado con detalle de la potencia Ladini en su Priti Sandarbha. He says that the Vedas clearly state only devotional service can lead one to the personality of Godhead. Dice que los Vedas afirman claramente solo el servicio devocional puede conducir al devoto hacia la personalidad de Dios. Only devotional service can help a devotee meet the Supreme Lord face to face. Solo el servicio devocional puede ayudar al devoto a ver al Señor Supremo cara a cara. The Supreme Personality of Godhead is attracted by devotional service. A la Suprema Personalidad de Dios le atrae el servicio devocional. And as such, the ultimate supremacy of Vedic knowledge rests in knowing the science of devotional service. Y siendo así, la supremacía máxima del conocimiento védico consiste en conocer la ciencia del servicio devocional. The essence, this is now again verses, the essence of the Ladini potency is love of God. The essence of love of God is bhava. And the ultimate development of emotion is mahabhava. La esencia de la potencia Ladini es el amor por Dios. La esencia del amor por Dios es la emoción, bhava, y el desarrollo máximo de la emoción es mahabhava. Sri Radha Thakurani is the embodiment of mahabhava. Sri Radha Thakurani es la personificación de mahabhava. She is the repository of all good qualities and the crest jewel among all the lovely consorts of Lord Sri Krishna. Ella es el receptáculo de todas las buenas cualidades y es la joya suprema entre todas las exquisitas consortes de Sri Krishna. So, let's see. Yeah. So I think, because time is going very fast, I'll stop here. If there's any comments or questions, we do now before we will sing the Rādhāṣṭāmi by Goswami. Voy a terminar aquí de momento. El tiempo va rápido. Si hay alguna pregunta o comentario, antes que vamos a luego cantar al Rādhāṣṭāmi by Goswami. So, now or never, ahora o nunca. He escuchado que el gran poeta Vaishnava, ¿cómo se llama? Vidyapati? Jayadev Goswami. Jayadev Goswami, perdón, que antes de componer Gita Govinda, antes de cantarlo, dio el Dashavata Stotra. Sí, para que la gente pudiera entender que Krishna no es un ser humano ordinario. Sí. ¿Es real eso? ¿Es cierto? No lo sé, pero suena bien. Yeah, so the comment was that he had heard, I don't know, but it sounds good, that Srila Jayadeva Goswami, before composing or singing Gita Govinda, he put the Dashavatara Stotra, which explains the 10 incarnations of the Lord, so people don't misunderstand Krishna's pastimes, right? So this makes sense, of course, eso tiene sentido. Actually, what we have by Srila Prabhupada in his books, generally, the only part of Gita Govinda we have is Dashavatara Stotra. La única parte que tenemos de esa Gita Govinda que Prabhupada nos dio era el Dashavatara Stotra. And it is known that, for example, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati, he generally advised his disciples not to read Gita Govinda unless they were qualified. Vemos también Srila Bhaktisiddhanta Saraswati aconsejó, instruyó a sus discípulos de no leer Gita Govinda a menos que tengan el adhikar, la cualificación. Because, again, this very simple reason, otra vez, la razón es muy simple. Because we are still so much absorbed in the bodily concept of life, we will invariably
see this from our angle of vision, ¿no? If we're still conditioned. Porque como estamos absortos en el concepto corporal de la vida, es casi inevitable que vamos a ver esos pasatiempos de ese ángulo mundano de la vida condicionada. So therefore, generally, we don't talk about this. Por lo general, no hablamos de esto. Even in Chaitanya Charitamrita, I hear we have this fourth chapter. This is the capítulo 4 of Chaitanya Charitamrita. Then again, the most detailed description of all this we find in the 8th chapter of Madhya Lila. La descripción más detallada sobre todos esos temas encontramos en el capítulo 8 de Madhya Lila. And again, in connection to that, we have heard that the acharyas generally advise, you can read it, but don't get too much into it. ¿No? Hemos escuchado el consejo de los acharyas, sí, se puede leer, pero no hay que intentar entrar demasiado. Now I have one personal experience in this regard. Tengo una experiencia personal al respecto. When Chaitanya Charitamrita, this part came out in 1975, 6, probably 6, I was in Los Angeles. Estuve en Los Ángeles cuando estos volúmenes de Chaitanya Charitamrita vinieron de la imprenta. And we immediately devoured any book that came into your hands, ¿no? Devoramos cualquier libro que nos llegó a las manos. And then, of course, everybody was like shocked, or how is the better word than shocked? Asombrados. What is a good English word? Astonished. Astonished. Well, yeah. To read atónictos, to read all these descriptions in the Madhya Lila, muy asombrados, atónitos, ver esas descripciones en el Madhya Lila. So then a group formed in LA, se formó un grupo en LA, yo sé quién es, pero no lo voy a decir, algunos todavía están vivos. So I know who they formed the group, but I will not tell, some are still alive. The Gopi Baba Club. So the idea was that we will now study this. This is now a revelation. This is revolutionary. How to develop Gopi Baba. Eso es algo revolucionario. ¿Cómo podemos desarrollar Gopi Baba? So then, Prabhupada came later, and then there was a whole thing. Tamal Krishna, he went to him and told him that there's this group and they preach all kinds of stuff, and so it was understood this is going into the wrong direction. Entonces había todo un revuelo. Luego Prabhupada vino y Tamal Krishna vino a hablarle y decirle que ahí hay una tendencia, hay un grupo y esto va en una dirección equivocada. So then Prabhupada called them. Srila Prabhupada los llamó. And he said, oh, so you have discovered something new. ¿No? Descubierto algo nuevo. So then he told them that this is not, the right spirit. Les dijo que no es el espíritu adecuado. And so they argued, there was an argument. Ellos argumentaron. The argument, but Prabhupada is in your books. We just read your books. We're not going to any other. Pero ellos argumentaron, pero eso está en tus libros. No vamos a otra fuente. So then Prabhupada gave the example. Prabhupada dio el ejemplo. In a pharmacy, there are so many medicines. ¿No? En una farmacia hay muchos medicamentos. Not all of them are for you. No todos son para ti. So it depends on the doctor who makes a prescription, you get a certain medicine. ¿No? Depende del médico que le da una receta y según eso vas a tener una medicina. No es that you just go, oh, I like this one. Oh, no, me gusta esa, tiene buen aspecto. Una píldora azul, vamos a tomarla. Anyway, so yeah, the Gita Govinda, generally we don't touch, no la contemplamos.
¿Algo más? Si no. Explicar algo más del Mahabhava. Explain a little more about Mahabhava. Bhava is already difficult to explain. Ya es difícil explicar Bhava. So what to speak of Mahabhava? What quiere decir de Mahabhava? Actually, so Bhava is one stage just before Prema in spiritual development. ¿No? Bhava es una etapa, es un nivel justo antes de Prema en el desarrollo espiritual. It is called emotion, ¿no? Loving emotion, una emoción amorosa. And Mahabhava is más grande, yes. It's bigger than that. And it is explained that ordinary living entities cannot have Mahabhava. ¿No? Las entidades vivientes ordinarias no pueden tener Mahabhava. That's reserved for, like here it is said, Srimati Radharani is the personification of Mahabhava. ¿No? La personificación de Mahabhava es Radharani. Chaitanya Mahaprabhu exhibits Mahabhava. And él exhibe también Mahabhava because he's Radha and Krishna, and as Krishna in the mood of Radharani, ¿no? Es Krishna en el humor de Srimati Radharani. But essentially, of course, it's just a question of intensity. ¿No? En realidad es una cuestión de intensidad. Bhava, Mahabhava, it's like sweet and more sweet. ¿No? Dulce y más dulce. Pero es love of God, amor por Dios. Ok, yo creo que ya estamos más allá de las 10. Vamos a ir al Rādhāṣṭāmi. So this is a song composed by Rupa Goswami. Es una canción compuesta por Srila Rupa Goswami. As far as I could find out, first time Prabhupada chanted this and commented on it is in 1968 on Rādhāṣṭāmi in Montreal, Canada. Lo que he podido ver la primera vez que Prabhupada cantó esa canción y comentó sobre ella era en 1968 en la oración de Rādhāṣṭāmi in Montreal, Canada. So he says, él dice, this song was sung by Rupa Goswami. He is the real person, actual person to understand Radha and Krishna. Esta canción fue cantada por Rupa Goswami. Él es la persona real, la persona que puede comprender a Radha y Krishna. So, Rupa Goswami says, all glories to Radharani. Rupa Goswami dice, todas las glorias a Radharani, Radhe Jaya Jaya. Manavadayite, she is so dear to Krishna. Ella es muy querida por Krishna. Everyone is trying to love Krishna, but Krishna is trying to love somebody else. ¿No? Todo el mundo está intentando de amar a Krishna, pero Krishna está intentando de amar a otra persona. The whole world, the whole universe is trying to love Krishna, Krishna prema. El mundo entero, el universo entero están tratando de amar a Krishna, Krishna prema. Señor Chaitanya, he said, prema pumartu mahan, the prema, love of God, is the ultimate, highest goal of life for a human being. Sri Chaitanya Mahaprabhu dijo que prema, el amor por Dios, es la meta, el objetivo más elevado para los seres humanos. And Rupa Goswami, he glorified Lord Chaitanya, Krishna prema pradayate, you are distributing Krishna prema. Y Rupa Goswami, él alabó al Señor Chaitanya diciendo que tú estás distribuyendo Krishna prema. So Krishna's prema is so valuable. Krishna prema es tan valioso. But Krishna is trying, desiring Radharani. Pero Krishna está deseando a Radharani. So we have to see how great is Radharani. Tan grande es Radharani. Just try to understand the greatness of Radharani. Solo tratar de comprender la grandeza de Radharani.
And she is Gokula Taruni Mandala Mohite. There are so many other young girls in Gokula. Hay tantas otras muchachas jóvenes en Gokula. And she is the most beautiful. And even the other girls are attracted to her. So ella es la más hermosa, e incluso las demás muchachas se sienten atraídas hacia ella. Damodar Rati Vardhanadeshe. She always dresses so nicely that Damodar Krishna becomes attracted by her beauty. Ella siempre se viste tan bien que Damodar Krishna se siente atraído por su belleza. Harinishkuta Brinda Vipi Neshe, and she's the only lovable object of Krishna, and she's the queen of Vrindavan. Ella es el único objeto adorable de Krishna y ella es la reina de Vrindavan. And then he said, of course, that in Vrindavan, if you meet people, they will say, Jai Radhe, Jai Radhe. Dice que como en Vrindavan no va por ahí, la gente se dirige a, te saluda, Jai Radhe. Okay. This is very small, so there's only 4 verses. Vrishabhanu Dadi Nama Shashileke, she appeared as the daughter of King Vrishabhanu, and her virtues delight Lalita and Vishaka. Ella apareció como la hija del rey Vrishabhanu y ella deleita a sus compañeras más íntimas, Lalita y Vishaka. So, on behalf of the pure devotees of Krishna, Rupa Goswami is praying. En nombre de los devotos puros de Krishna, Rupa Goswami está orando. Karunam kurumai karuna bharite. O my worshipable Radharani, you are full of mercy. O mi adorable Radharani, estás llena de misericordia. So I'm begging of your mercy because you very easily bestow your mercy. Entonces estoy rogando por tu misericordia porque muy fácilmente concedes tu misericordia. Now somebody may say, alguien podría decir, tú eres un gran erudito, ¿no? Rupa Goswami, una gran persona santa. You are, Rupa Goswami, you are a great scholar, a great saintly person, and you are begging mercy from an ordinary girl, y le pides misericordia a una chica ordinaria. How is that? ¿Cómo es esto? Therefore, Rupa Goswami says, por lo tanto, Rupa Goswami dice, oh, this is not an ordinary girl, no es una muchacha ordinaria. Sanaka Sanatana Varnite Charite. This girl's description is possible to be made by great saintly persons like Sanak Sanatana. She's not ordinary. La descripción de esta chica es posible que la ha hecho grandes personalidades santas como Sanak Sanatana. Ella no es ordinaria. So Sanak Sanatana, with 4 Kumaras, they are small children, brahmacharis, so they have nothing to do with girls. O sea, los 4 Kumaras son como niños pequeños, brahmacharis, no tienen nada que ver con muchachas. Y aún así ellos adoran también a Srimati Radharani. Okay, so Radhe Jaya Jaya Madhava Daite. 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 Gokula Taruni Mandalam Goite. Gokula Taruni Mandalam Goite. Gokula Taruni Mandalam Goite. Gokula Taruni Mandalam Goite. Radhe Jaya Jaya Madhava Daite. Radhe Jaya Jaya Madhava Daite.
Sana
Ora prima